Hi, good evening. So, welcome to Wednesday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Nidus Academy. So, in this live, let's discuss a part B question first. നമുക്കൊരു part B question നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം. Then, let's discuss as usual a part A sample material. Okay, so ready? So, before that, let me know how many students have joined this live. Then I'll show you the material on the screen. I'll give you 2 minutes for the material. Yeah, maybe 2-3 minutes for the material. So that you guys can read the material and you can just underline the important keywords. And see, as you know, definitely കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയുടെ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഹവ് വാച്ച്ഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ, ഐ മീൻ ദാറ്റ് ലൈവ്. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ദ പ്രീവിയസ് ലൈവ്. ഓക്കെ, മൺഡേ ലൈവ്. യാ, സോ എത്ര പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? യെസ്, എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. എവറിബഡി ഈസ് ജോയിനിങ്. യാ, ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Okay, so when you read the material, when you read the question വായിക്കുന്ന സമയത്ത് please do understand the category of the question, as well as please do underline the keywords from the question. Then you can read the options, underline the keywords from the options. Then finally you can read the paragraph and find out the right answer. Okay, നന്നായിട്ട് പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. So that I'll give you time for the material, to do the material. Yeah. Okay, so here comes the material. Can you see the material on the screen? Okay, so I'll give you the 3 minutes, maybe 2-3 minutes for the material. So you guys can do the material, then we will discuss.
All right. So have you all done the material? So this is not a very tough material, I would say, but not a very easy material. Yeah. So did you get the answer for this question, sample question? This is an OET reading sample exam model question. Yes. Good evening, guys. Good evening. Hi, Maria. Hi, Anna. Good evening. Hi, Anjali, Jasna, Javita, Vinny. Hi, Manuel. Good evening. Yes, Janie, Bijoy, Jenny, Anita, Sophia, Anumol. Good evening. Good evening, guys. Yes, answer kittiyo. So what about your answer? Let me know in the comment box your answer, please. Yeah, first of all, tell me what is the category of this question. Either category aanu. Then what are you reading for in the category? Which lines are important? Then you can comment your answer so that I can understand whether you guys understood anything about part B. Okay, so ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഏതാണ് ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് ലൈൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ what are you reading for in the category and your answer. So if you guys are commenting, so I can just understand okay whether you understood anything about part B of OET reading. Yes. Hi Diya, good evening. Yes, Arunima, good evening. Yes, JC, good evening. Hi Danya, good evening. Yes. വായിച്ച് നോക്കിയോ ആൻസർ കിട്ടിയോ? All right. So I'm going to read the question, then let's discuss the answers. According to the extract, what is said about autism in children? Okay, so that is the material. Can you see the material on the screen? Material കാണുന്നുണ്ടോ? Yes. Okay. So, according to the extract, what is said about autism in children? That is the question. So, what is the first step? Remember, aditha step endarnu read the question. And what is the second step? Underline the keywords from the question. Question la keywords underline here. And it is very important when you underline the keywords from the question, it should be the right keywords. Okay, so from those keywords or those keywords should help you, guide you to find out the right answer. That is why we are underlining the keywords. Alright. Okay, so my keywords from the question which are extract. I'm not underlining extract because that is not an important word for me. Then said, autism, children. So these are my keywords from the question. Okay, so autism in children. കുട്ടികളിലുള്ള ഓട്ടിസത്തിനെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു? So what is it about autism in children? That is the question. Now, any guess which category of the question is this? ഇത് ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? Whether it belongs to the first category, second category or the third category. Yeah, ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. നമുക്ക് ആകെ 3 കാറ്റഗറി ഉള്ളൂ. So this particular question or this particular extract belongs to the first category, second category or the third category. ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? Any idea? Hi Megha, hi Danya, yes Shini, Vinci, yes. Okay, ഏത് കാറ്റഗറിയാ? Yeah, let's see. നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും because category is not mentioned in the question. So let's find out. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? Yeah, so what is said about autism in children? So when you read the extract, if it is a set of rules and regulations അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് set of instructions ആണ്, principles ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, let's say this is from the first category, guidelines. And if it is all about a procedure അല്ലെങ്കിൽ ഒരു medicine, device, equipment or anything, you can say this is from the second category, which this is the manual. Or if it is from again policy, second category ആണെങ്കിൽ should be a recommendation or an instruction or an act from the government അല്ലേ? ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is from the third category, just a piece of information to the reader. Okay, so maybe ഇതൊരു email ആവാം, notice ആവാം, memo ആവാം. So let's read the paragraph, then let's identify the category of the question. Now let's understand the question. ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Very simple question. What is mentioned about autism in children? Now option A, treatment for autism starts early. The child does not have any chance to recover completely. Okay, so my keywords, what are the keywords from the question? Yes, treatment, then early, doesn't. So
in the option, anywhere in the option or anywhere in the paragraph, negative words, if negative words mentioned in the option or if in the paragraph, it's necessary you should underline that word. Okay, ഒരുപാട് helping verbs ഉണ്ട് that indicates negative words. For example, do not, does not, did not, will not, shall not, is not, are not. അല്ലേ? So likewise ഏതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആണോ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടാലും please do underline that particular word. It's very important. Okay, so treatment, early, doesn't. So these are my keywords from the question. Again, one more important thing to remind you, ഇപ്പോഴും majority of the സ്റ്റുഡൻസിനും അറിയില്ല, you have no idea how to underline keywords from a question, അല്ലേ? So first of all, understand ഒരു question ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if a question is there, if an option is there, do understand how many words are there, എത്ര words ഉണ്ട്. See, according to this OET, നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? You can underline maximum 3 words from the question or from the options. Okay, why we are not able to why we are not allowed to underline more than 3 keywords from the question or from the options? Because you guys will be confused. Okay, അപ്പം നമുക്ക് അതിന് മാത്രം ടൈം ഒന്നുമില്ല. So the maximum words that you can underline is 3 from the question as well as from the options. Okay, അപ്പം individual ആയിട്ട് separate keywords, please do underline individual separate keywords from the question or from the options. So especially ചില വേർഡ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് ഇസ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് വിച്ച് ഇസ് ഓൺലി, ONLY, ഓൺലി. Okay, and another important word is exclusively, then should, must, needs to be. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ please do underline. Option B, autistic children cannot hear the sounds and are unable to talk with others. So cannot, then hear sounds. So these are my keywords from option B. Option C, when they become an adult, all autistic people can live as actively as normal people. So become, all, and actively. So these are my keywords from these 3 options. Likewise, you guys can underline your keywords from the options. Okay, ഇനി നമ്മളിത് വായിക്കാൻ പോവാണ്. So after reading the material, after reading the extract, let's understand which category of the question is. ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Okay, so from the question, from the paragraph, autism. Yes, ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് this is from the first category എന്ന്. Is it from the first category? Why you guys are saying this is from the first category? ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ? Why this is first category? എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, why this is first category, guys? Yes, Felba. Hi, Felba. Good evening. Hi, Angelina. Yes, Shini, first category. Anida, first category. Manuel is saying first category. Okay, Marin. Elizabeth, Afzana, Arunima, Jovita, Sophia, Anu, Albi, Sona. Yes, Vincent. Hi, Vincent. Okay, why you guys are saying this is from the first category? Guidelines? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ലൈൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു നോ വൈ യു ഗൈസ് ആർ സെയിങ് ദിസ് ഇസ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ. എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള റീസൺ? ഓക്കെ, ഐ എം ഗോണ റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടെൽ മീ which is the category of the question. Autism spectrum disorder is a condition related to your brain development that impairs social interaction and communication and causes restricted and repetitive behavior, all starting before a child is 3 years old. ഇത് എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു? ബിഫോർ 3 years old. And in the first 3 lines it is clearly mentioned about what is autism. എന്താണ് autism എന്നുള്ളതിൻ്റെ it's an announcement, a brief explanation of what is autism disorder. The genetics of autism are complex and it is generally unclear which genes are responsible for it. Autism affects many parts of the brain, but how this occurs is also poorly understood. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെയിൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ബ്രെയിൻ, അല്ലേ? Autism is strongly associated with agents that cause birth defects. Other proposed causes such as childhood vaccinations or vaccines are controversial, and the vaccine hypothesis lack convincing scientific evidence. The number of people known to have autism has increased dramatically since the 1990s. അപ്പോൾ 1990s കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും there is an increase in the condition of the children, അല്ലേ? Parents usually notice signs in the first 2 years of the child's life. Early behavioral cognitive intervention can help children gain self-care, social and communication skills. അപ്പം എന്തുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്? There are treatments available.
Okay, in the treatment done, is it a rapid treatment or an early treatment? What is early treatment or early intervention? Early intervention അല്ലെങ്കിൽ early treatment, which means after the diagnosis of the condition, we are providing treatment from the starting itself, primary stage itself. That is early treatment. Whereas rapid treatment, which means if the patient is having a severe condition and nothing to do more, then we are providing rapid treatment to the patient. So that is the difference between early treatment and rapid treatment. So here we are providing early treatment to the patient. എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? Cognitive interventions ആണ്. It's everything related to the brain. Like എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? സെൽഫ് കെയർ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. ഡെസ്പൈറ്റ്, ഈ ഡെസ്പൈറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇറ്റ്സ് that much important in part B as well as in part C. Despite in the parayna word, then another word is however, okay, even though. So likewise, nonetheless, nevertheless. So these type of words are very important in OET reading part B and C. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈവൻ ദോ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അവൈലബിൾ, monumental strides in contemporary medical research, the intricate and multifaceted nature of the condition continues to elude any definitive curative interventions. So that is a very severe, or I can say very standard sentence അല്ലേ? കുറച്ചൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണത്. എന്താ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡെസ്പൈറ്റ് മോണുമെൻ്റൽ സ്ട്രൈഡ്സ്. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മോണുമെൻ്റൽ സ്ട്രൈഡ്സ് വിച്ച് മീൻസ്? എനി ഗസ്? can you comment it? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ? എത്ര പേർക്കറിയാം? Do you know the meaning of the word? If you are a very good reader, definitely you should know the meaning of the word monumental strides. Strides in the meaning it's different, monumental is different, but when it's together, monumental stride, which means endana? Despite monumental strides, ഈ particular word is ഇതുണ്ടെങ്കിലും ഇതുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, even though this particular thing is there. So what is monumental strides? Anyone know what is it? Yes. Okay, now you guys are saying this is from the third category, right? Yeah, I just want to know. Okay. Even if it is first category or even if it is third category, let me know in the comment box why it belongs to the first category. ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ചൂസ് ചെയ്തു? ആൻഡ് യു ഗൈസ്, ഐ നോ ഓൾ ഓഫ് യു, സോ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ഇറ്റ് വൈ, എന്തുകൊണ്ട്. യെസ്, ആദിത്യ തേർഡ് കാറ്റഗറി, ബിജോയ് പറയുന്നു തേർഡ് കാറ്റഗറി, റിയ തേർഡ് കാറ്റഗറി. Okay, so why you guys are saying this is from the third category? Yeah. Okay, monumental strides in the meaning endana? What is the meaning of the word monumental strides? No idea. What is more? Even though or despite monumental strides endana koduttekkunne. So what is that? Okay. Yeah, so what is monumental strides? Making very significant evidence. Okay, Riya, manual significant. Anita is saying it is making very significant. Okay, so despite monumental stride, which means very significant or impressive progress, other monumental strides ആണ്. അപ്പം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. If you don't know the meaning of this word monumental strides, that means എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? very important or very significant or impressive progress. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇൻ കണ്ടംപററി മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ദ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി ഫേസറ്റഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ടു എല്യൂഡ് എനി ഡെഫിനറ്റീവ് ക്യൂറേറ്റീവ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് എ സിമ്പിൾ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ? യെസ്, ഈവൻ ദോ there has been major progress അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, even though despite they have a very impressive progress in medical research, എന്തില്ല, a complete cure still has not been found. ഇപ്പോഴും എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല? Still has not been found. What is not found?
a curative intervention. So simply saying there is no cure for it. Idinu cure illa. There are medicines available. Pakshe oru complete cure illa. That is mentioned in the last these lines. So from the last lines, I don't know. Maybe I think the answer is option. Edavana chance. Option A. Okay. Now I'm reading the last ones. Few children with autism spectrum disorders. No. Autism live independently after. Few children, which means no. With autism live independently after reaching adulthood, but some become successful and an autistic culture has developed, with some seeking a cure and others believing that autism is a condition rather than a disorder. So from the last lines, I'm going to eliminate my option. Which option? Option C, contradictory option. And when they become an adult, all autistic people can live as actively as normal people. No, some. Okay, so that is contradictory option. So tell me in the comment box, what is your answer? Is it option A or option B? Yes, what is your answer? Is it option A or B? Yeah, before that I need to know why you guys are saying this is third category or first category. Anyway, so the answer is option A. Treatment for autism starts early. Adana avaru parna early treatment, early cognitive interventions are available. The child does not have any chance to recover completely. Directly mentioned, not directly mentioned, I can't say so. It is paraphrased there. Okay, that is what we have to say in part B and part C. Now, what is the reason for elimination of option B? Simply we can say not mentioned. Avarku kekkan pattilla ennu parayunnando. Where is it mentioned the autistic children cannot hear sounds? Not mentioned in the para. Okay, so answer is option A. Etra perku option A kitti? Onnu comment cheyamo. And plus one, I just want to tell you something about the question category. This is not a guideline, not from the second category. This is third category. This is just a piece of information for you guys. Okay, so that is the right answer. Yes, Jasna, Danya. Rendu varku answer kittiyallo. Yes, Diya. Anyone else with the right answer? Okay. All right. So that is all about. Yes, Divya. Answer is A. Rajesh. Okay, very good, Rajesh. Okay, guys. So that's all about this sample question for part B. Then you screenshot eduthu vekkyo, allengil you can just write it down in your notebook, because this is just like an exam model material. Get out. So this is very much important. So please do take a screenshot of the material or just write it down. Okay, Leah. Yes, Anita, Jissa. That's A. Very good, very good. Okay, Prida, it's text. Not text A. Option is A. Very good. Now we are moving to the material. I know that this material is already uploaded in the Facebook previously, but because of a lack of time and some technical glitches we had, I couldn't take this material. So I'm gonna discuss the answer case of this material today, which is nasopharyngeal cancer. Okay, so that is all about the material, and you guys are efficient in doing part A of OET reading, right? അല്ലേ, ഒരുപാട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പാർട്ട് എ മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്ത് യു ഗൈസ് ആർ, ഐ ക്യാൻ സേ വാട്ട്, പാർട്ട് എ ഓഫ് OET റീഡിങ് എക്സ്പേർട്സ് ആണോ? ഇപ്പോൾ എക്സ്പേർട്സ് ആണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് യു ഗൈസ് നോ ഹൗ ടു ഡു പാർട്ട് എ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തവർ പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി. ആ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ദ part B question, അത് ചെയ്തു നോക്കുക, because it's very important question. Okay, now let's discuss the answer case of nasopharyngeal cancer. I hope you have done the material. അല്ലേ, എല്ലാവരും മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Yes, because we have already uploaded the material 2 days before. 2 ദിവസം മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലാണ്. I hope you have done the material. And one more important thing for the YouTube viewers, if you are just watching this live from the YouTube, please do download the material from our Facebook page that's called Needhu's Academy Reading. Okay, so Needhu's Academy Reading എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് വി വിൽ അപ്ലോഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ there. You can simply download the material from the Facebook page. Okay. Hi Reshma, how are you? Good evening. Yeah, so that's all about that. Plus, ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, you guys are fed up with your online duties and everything, or your offline duties, household activities. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, if you want to just study online, you can come and join our online institution.
Okay, ഓൺലൈനിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഓഫ്ലൈനിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക, or you can join the online sessions. Okay, so if you have any queries regarding anything എന്താ പറയുക, എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ, എപ്പോഴാണ് OET എക്സാം എഴുതേണ്ടത്, if you have any concerns regarding OET exams, you can just contact the number mentioned here. Okay, so now nasopharyngeal cancer. Now, so what about the questions? So this is a very familiar topic for you guys. ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്, ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ടോപ്പിക്ക് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദി എക്സാം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. So let's discuss the answers. Okay, I'm gonna just apply the skimming and scanning method first. Then I'll give you the answer case of the material. If you have any doubts regarding the material, you can just comment in the comment box. Okay. So nasopharyngeal cancer. Text A. Nasopharyngeal cancer is a rare type of the head and neck cancer. Parts of the body, please do underline that. It starts in the upper part of your throat behind the nose. This area is called nasopharynx. The nasopharynx is precariously placed at the base of your skull above the roof of your mouth. Your nostrils open to the nasopharynx. When you breathe, air flows. When is an important word. It indicates time. Air flows through your nose into your throat and nasopharynx and eventually into your lungs. The tissues in this area are mucous membranes which produce fluid to keep them moist. They are also constantly exposed to environmental toxins and infectious germs such as virus and bacteria. Everything breathed in goes through this area. Then, though generally uncommon, nasopharyngeal cancer may be more frequent in certain populations. Athara bhayangara common alla, but still it is there. In Hong Kong, nasopharyngeal cancer is one of the most common malignant tumors accounting for 3.5% of all new cancer cases and 2.4% of all cancer deaths. The 2010 statistical report from the Department of Health of Hong Kong shows that NPC has become the 9th most common fatal cancer in the Hong Kong region. That is Department of Health of Hong Kong 2012. Then നമ്പേഴ്സും പ്ലേസും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് nasopharyngeal cancer. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം, text A is all about what is this condition and what about the prevalence of the condition, what about the study of the condition. Now in text B, the exact cause of nasopharyngeal cancer is unknown, but a number of factors can increase your risk of developing the condition. This include, ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. Being of South Chinese or North African descent, having a diet very high in salt cured meats and fish. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ, that means Chinese or North African descent ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ they have a very high maybe salt cured meats and fish. Being exposed to Epstein-Barr virus or EBV, a common virus that causes glandular fever. Having a job where you are regularly exposed to hardwood dusts. Having a first degree relative as a parent who's had the condition. Being exposed to the human papilloma virus or HPV may also increase your risk of developing certain types of nasopharyngeal cancer. About 3 times as many as women are affected by the nasopharyngeal cancer. The average age at the diagnosis is about 50. Now it's all about what are the risk factors plus age പറയുന്നുണ്ട്. Yeah, of course age പറയുന്നുണ്ട്. Now text C, some of the tests that you may have include diagnosis ആണ്. A nasendoscopy, where a thin flexible and telescope is inserted up your nose and passed down your throat to look for any abnormalities. It is carried out while you are awake, but local anesthetic can be used to numb your nose and throat. Imaging scans is another method. Then MRI scans or computerized tomography scans can be used to check the tumors and determine whether the cancer has spread. A endoscopy, a more detailed examination of your nose and throat carried out under general anesthetic using series of small rigid telescopes connected together. ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. Then a biopsy, where a small tissue sample is removed during the endoscopy, so it can be examined in a laboratory. Once the tests are complete, your doctors will be able to confirm whether you have a nasopharyngeal cancer. They will also be able to stage the cancer, which means giving its cause, to describe how large it is and how far it has spread.
Okay, so C മൊത്തം പറയുന്നത് it's all about the diagnosis of the condition. Now text D, it's all about a study. See, ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. Lot of numbers mentioned. 469 patients assessed for eligibility. 23 ineligible ആണ്, 20 did not meet the inclusion criteria, 3 refused to participate. Then 446 randomly assigned. Out of this 446, again there are two different groups. 224 assigned to receive upper neck irradiation, intention to treat population. Then 222 assigned to receive whole neck irradiation, intention to treat population. And out of 224, 2 patients withdrew consent and received whole neck irradiation. Then 222 received radiotherapy. Safety population, 47 without lymph node involvement received irradiation to bilateral upper neck. 58 with retropharyngeal lymph node involvement only received irradiation to bilateral upper neck. 117 with the unilateral cervical lymph node involvement received irradiation to the bilateral upper neck and ipsilateral lower neck. Then 222 completed full dose of the radiotherapy. 218 consulted follow-up for the primary outcome at 3 years. ഒരുപാട് numbers ഉണ്ട്, a lot of numbers. And on the right side of the box, 222 received radiotherapy. Safety population, 42 without lymph node. Then 61 without retropharyngeal lymph node involvement only received whole neck radiation. And 119 with unilateral cervical lymph node involvement received whole neck irradiation. 221 completed full dose of radiotherapy. 1 discontinued radiotherapy. Then 210 continued follow-up for the primary outcome at 3 years. So these are the keywords from text D. Yeah, it's all about a study. Statistics ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Now moving to the questions. Okay, അപ്പം പൊതുവെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. I don't know whether you have this kind of doubt. പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണോ, അതല്ല പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് പിന്നെയും അഗൈൻ പാരഗ്രാഫ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണോ? ലൈക്വൈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആർ ദെയർ റിഗാർഡിംഗ് പാർട്ട് എ. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ടേക്ക് ദ മെറ്റീരിയൽ, അപ്ലൈ സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ്. അതായത് ഫാസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക, കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ ഡിഡ്. Then you can approach the questions. No matter what, if you have 8 to 14 ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can go for that, no problem. And then come back to 1 to 7. So whatever it is according to you, according to your interest, you can do that, no problem. As a trainer, I would suggest you to do the the numerical. You can follow the numerical order. Aa order lang follow ചെയ്തു പോവാ. Okay. So 1 to 7 for each question, 1 to 7 dishes. Decide which text A, B, C or D. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. 1 to 7 ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. And information comes from, you may choose any letter more than once. In which text can you find information about? So the first question, yes, അപ്പോൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ആണ്. Now you know the answers and the answer keys. Yeah, so please do comment your answers. 1 to 7 set of questions. What are the answers for 1 to 7 set of questions? What are the answers that you got? Yeah. ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസേഴ്സ്? ഹായ് അദ്ര, ഹായ് സൂസൻ. വെരി ഗുഡ് റിയ, വെരി ഗുഡ് എഫേർട്ട്. Okay, first one is B, second one D, third one C, fourth one B, fifth one D, sixth one C, seventh one A. I'll write the answer keys here, okay? Then let's discuss. Yeah, what about others? Please do comment your answers as well. On the comment ചെയ്തേ 1 to 7 set of questions നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയത്? What are the answers? No answers. Answers ഒന്നുമില്ല. Okay. Yes, please do comment your answers as soon as possible. All right. ഏതൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് വരിക? If you guys are commenting your answers, definitely I'll give you some tips and tricks regarding part B in the next class. നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പാർട്ട് ബി സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. Yeah. Okay, so I'm going to write my answers here.
If in case any doubts, you can just comment here. Okay, if you have doubt on I'm going to write the answers. So the first one, how does the family history plays a significant role in the generation of the condition? So family history, significant, and generation. So yes, family history, generation of the condition, the mentioned risk factors. Okay, so that is risk factors. Yeah, so that is mentioned in text B. B is my answer. Oh god, a lot of options. Very good. Yes, so definitely I'll give you some tips and tricks in the next class. Yeah, so B is the first one. Second one, when do the patients receive follow-up for the primary outcome? Follow-up, primary outcome. Follow-up mentioned that was mentioned in text D. How can one carry out the detailed examination of nose and throat and a suspected case? Examination, diagnosis, where is it mentioned? It is mentioned in text C. What kind of eatables may lead to the development of nasopharyngeal cancer? Again, that is mentioned under the risk factors B. Which are the common therapies followed by the patients in the study group? Study group mentioned. It is mentioned in text D. The source of information regarding the phase of cancer and its metastasis. Information, the source, metastasis, all of these things mentioned in information, source, phase of cancer, metastasis. Sixth question. Yeah. Okay, that is mentioned in text C. Who reports the fatalities related to the nasopharyngeal cancer in recent years? That is mentioned in text A. Okay, so these are the answer keys. In majority, not majority, I would say all of you got the right answers. Very good. If you're getting everything correctly, it's very easy to find out the answers. Now, 8 to 14 set of questions. Yes, Preeta, Merin, Susan, Monica, then Shilpa, Vinny, Dia, Anu, Alfonso, Anju, Albi, Janie, Jesna, Sophia. Very good, excellent. Right answers are not. Now, 8th question. Which gender is more likely to get affected by nasopharyngeal cancer? Gender. Nasopharyngeal cancer. ഏത് ജെൻഡറാണ്? അപ്പം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ജെൻഡർ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബി ആണോ? അതെ. അതിൽ ഏത് ജെൻഡറാണ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഈസിലി എഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ? ഏത് ജെൻഡറാണ്? About 3 times as many men as women are affected by nasopharyngeal cancer. അപ്പോൾ ഏതാണ് ജെൻഡർ? Yes, so that answer is men. Men is the right answer. Third one, wide kind of treatment adopted by a couple of patients after bowing out from the consenters. ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്, അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഡിയിലാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദർ അഡോപ്റ്റിംഗ് വിച്ച് ഇസ് ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോൾ നെക്ക് ഇറാഡിയേഷൻ അല്ലേ? യെസ്, സോ ദറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഹോൾ നെക്ക് ഇറാഡിയേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡി. ഓക്കെ, ഹോൾ ഹൈഫൻ ഉണ്ട്, ഹൈഫൻ നെക്ക് irradiation. That is the right answer. Okay, yes, Marin, Monica, Anita, yes, Jasna, very good. Then 10th question, what is the mortality rate of people in the Hong Kong due to nasopharyngeal cancer? എത്രയാണ് mortality rate മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹോങ് കോങ്ങിൽ? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എ, റൈറ്റ്? ഹോങ് കോങ്ങിലെ mortality rate I saw in text A. Hong Kong is mentioned here, and the mortality rate, cancer death 2.4%. So answer is 2.4%. Okay, that is the right answer. 11th one, who is considered as the causative factor of viral fever? So who? Then causative,
and fever. Who is considered the causative factor? I think it is EBV virus, because I found that word somewhere here. Yeah, being exposed to the EBV virus, a common virus that causes see, ഇവിടെ article mentioned ആണ്. So when you write the answer, it should be the EBV, or you can write the Epstein-Barr virus. Epstein-Barr എഴുതുമ്പോൾ hyphen is mentioned there, so that it should be mentioned here as well. So the answer is the EBV. Then 12th one, exhaustive procedure done by the administration of more than one telescopes when unconscious. Unconscious ന്റെ കാര്യം എവിടെ പറയുന്നത്? And procedure administration that is mentioned in text C, അല്ലേ? In the area of diagnosis. Yes, Monica. Yes, Binsi. Right answer. Yes, Adra. Okay, just now it is the Epstein-Barr virus. Okay, dear. Article important, alle. Don't forget that. So answer is the Epstein-Barr virus. Now 12th one in answer enda. I think it is panendoscopy. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. It's not nasendoscopy അല്ല. It's panendoscopy. See, detailed examination of your nose and throat carried out under general anesthetic using a small rigid telescopes connected together. So answer is a panendoscopy. Again, article on this, so please don't miss the article. Okay, that is the article, right answer. Then 13th, who are responsible for the production of fluid in the nasopharynx and thereby keeping it moist. I've seen this word moist. I think it is in textile. Moist. Somewhere I saw this word here. Yeah, any idea, guys? I have no idea. Moist I would kandu in text A. But what is the answer? Tissues ano, mucous membranes ano. Tissues in this area are mucous membranes which produce fluid. So answer is mucous membranes. So that is mucous membranes. That is the right answer. Mucous membranes. Okay, and 14th one, which evaluation technique would happen after panendoscopy in the lab? After panendoscopy, either evaluation method are used after panendoscopy. I think it is biopsy, right? Biopsy alle use cheya. Yes, mucous membranes. Yes, Binsi. Yes, Jasna, Athara. Yeah, it is mucous membrane. Membrane ano, membranes ano. Who are responsible? Nana choichikkunne. The question is plural, guys. Okay, so please do listen. I mean, check membranes ano, membrane ano. It's membrane, see? And question is also plural. But membranes thanne nammal ezhudana keto. Otherwise your answer is wrong. Yeah, 14th one, which evaluation technique? Very good, Shiny. It is biopsy. Okay, biopsy is the right answer, and that is mentioned under diagnosis. Text is seal. Okay. 15th one, dash can jeopardize and can step up the risk of developing certain types of nasopharyngeal cancer. Jeopardize, set up, types. Yes, what can jeopardize? Yeah. Being exposed to the human papilloma virus may also increase the risk of jeopardize developing certain types of. So answer is either you can write the HPV or you can write the human papilloma virus. Okay, എന്ത് എഴുതിയാലും article mentioned ആണെങ്കിൽ, if the article is mentioned, you have to write the article. See, dash എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. Fill in the blanks is in the first place. So when you write the answer, the HPV. Then 16th, a dash can be done either in your conscious state or unconscious with an endoscope. A dash can it is conscious state unconscious state ചെയ്യുന്ന endoscopy ഏതാണ്? I think it's C, while you are awake, as well as it is according to at the time of local anesthesia as well, you can go for that. So answer is nanendoscopy. Nasendoscopy, no?
It is nasendoscopy, I guess. Yeah. 17th one. Professions which can be a factor for nasopharyngeal cancer as it gets the employers to have exposure to dash. What about 17th, the HPV, nasendoscopy? Yeah, very good. Yes, Shini. Anita, 10th one is 2.4%. Yeah, right answer. What about 17th one, guys? 17th one. Dash professions which can be a factor for nasopharyngeal cancer as it gets the employers to have exposure to under the risk factors, I guess. Exposure to hardwood dust. Okay, so answer is hardwood dust. That is the right answer. Hardwood dust. And 18th among 222 people, of course answer is D. D എന്നാണ് ആൻസർ പറയുന്നത്. Radiotherapy, 47 of them were without dash received. എന്താ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്? In text D. 47 of them without what? So where is 47 mentioned? Yeah. Here is 47. Without lymph node involvement. So answer is lymph node involvement. That is the right answer. Lymph node involvement. Okay, 19th. Dash and dash are infectious germs to which the mucous membranes are constantly exposed. Infectious agents ഏതൊക്കെയാ? It's very simple, that question. I think it's from text A. Bacteria and virus, right? I think so. Yeah, viruses and bacteria. Answer is viruses and bacteria. Okay, dash and dash nalle parayunne. So answer is viruses and bacteria. Okay. Yes, Marin, lymph node involvement. Yes, Adila, lymph node involvement undu ട്ടോ. Yeah. Lymph node involvement. Yes, Manuel, lymph node involvement aane. Okay. So the final one, question number 20. When you breathe, before reaching the dash, the air flows through your nose into your throat and nasopharynx. Okay, I think you don't have to read the paragraph to answer this question. It is lungs. ശരിയല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് എയിലാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ലങ്സ് ആണ്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഈവൻ റീഡ് ദറ്റ് പാര. വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻഡ് എയർ ഫ്ലോസ്? അവിടെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. യെസ്, എയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ യുവർ നോസ് ഇൻ ടു യുവർ ത്രോട്ട് ആൻഡ് നാസോഫാരിങ്സ് ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഇൻ ടു യുവർ ലങ്സ്. സോ ആൻസർ ഇസ് ലങ്സ്. യെസ്. ഓക്കെ, സോ എനി വൺ വിത്ത് 20 out of 20? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഐം ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ഇറ്റ് എവറിഥിങ്. ആൻസർ കീസ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത്. Any doubts regarding that? I hope you got 20 out of 20. പിന്നെ there are chances you guys can make some careless mistakes. അല്ലേ? ഇപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ മിസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വെച്ച് നിർത്തുക. A lot of mistakes like that. Yes. Okay. If in case any doubts on it, you can just comment it here. I'll just reply. Okay. Yeah, so that's all about today. And don't forget to miss the don't forget we have Friday live reading live. അത് മറന്നു പോവരുത്. And I'll be discussing part B. Okay, only part B. 6 questions from part B. അപ്പം prepared ആയിട്ടിരിക്കുക. Let's deal with the questions. Okay, so thank you. Take care. Bye bye.